Der Rot Sand von Kepler 442b fühlt sich heiß unter Dr. Elena Rodriguez Stiefelnen, durch die alten Ruinen Jing. Seit drei Monaten grubes I hier, und jetter Tag bracht neue Rätsel. Die anderen Wissenschaftler verschiedener außerirdischer Spezies hielten diesen Planeten für ein weiter tot Welt. Doch Elena wusste, dass es sich irrten. Sie der die Symbole n, sagt Elena zu ihrem Assistenten Markus und du tiet auf die gemeißelten Stein. Sie sind nicht nur Dekoration. Sie bedeuten etwas. Markus wischt sich den Schweiß von der Stirn. Woher willst du das so genau wissen? Der galaktische Rat sagt, die Zephyriner sind vor 50.000 Jahren ausgestorben. Niemand kann ihr Sprache lesen, Elena lächelt. Genau das macht es ja so interessant. Botschafter Wechseri glitt zu innen herüber, sein schlangenartiger Körper bewegt sich geschmeidig über den Sand. Der außerirdische Repräsentant war nicht erfreut. Sein gelben Augen wirkten wattend, als durch sein Übersetzungsgerät sprach. Menschlicher Archäologe, sie verschwinden zu viel Zeit. MIT diesen wertlosen Steinen. Mein Regierung hat Michigan higher gestickt, wertvoll Arbeit zu beobachten, nicht Innen beim Herumspielen MIT Uralten Graffiti zuzusen. Elena ignoriert die Beleidigung. Sie hat schon Schlimmers von anderen Außerirdischen gehört, die Menschen für zu jung und dumm hielten, echt Wissenschaft zu verstehen. Botschafter, dies Markierungen folgen klaren Mustern. Es ist definitiv ein Schriftsprach. Und war ein Komplex. Unmöglich, sich Wechseri. Unser bester Linguist hat jahrhundertelang Zapperisch Ruinen untersucht. Sie fanden nix als primitive Bildzeichnungen. Elena niet nieder und vor MIT dem Finger über ein besonders detailliert Graver. Der Stein fühlt sich warmer, als in der Abendluft sein sollt. Seltsam. Symboli bedeckten die Oberfläche der Ruinen. Spiralen, Linien und Formen, die vor ihren Augen zu tanzen schienen. Markus, bringen Sie mir den tragbaren Scanner. Ich möchte diesen gesamten Wandabschnitt dokumentieren. Während Markus eilig davenielt. Studiert Elena weiter die Symboli. Etwas innen kam bekannt vor, wie ein halb erinnерtes Leid. Sie hat jar damit verbracht, tot sprachender zu studieren. Altägyptisch, Sanskrit, Linearschrift, Sprachen, die seit Jahrtausenden niemand mehr gesprochen hat. Doch dies außerirdisch Schrift erinnert sie an etwas viel Alters. Ingenieur nach Sass Elena in ihrem kleinen Forschungslager alien MIT ihrem Computer in ihrem Zelt. Sie hat alles Symbolfotos hochgeladen und ließ sie durch Übersetzungsprogramm laufen. Die meisten lieferten kein Ergebnis, doch ein Programm ließ schneller schlagen. Der Computer hat Ähnlichkeiten zwischen den Zaphyrischen Symbolen und sehr alten menschlichen Sprachen gefunden. Sprachen, so alt, dass die meisten Menschen ihre Existenz längst vergessen hatten. Nicht modern Antiksprachen wie Latien oder Griechisch, sondern die altestgemals entdeckt menschliche Schrift. Das ist unmöglich, flüstert Elena. Doch die Computerdaten logen nicht. Sie rief ihr persönlich Sammlung der altesten Texte auf und beg an, CMIT den außerirdischen Symbolen zu vergleichen. Die Ähnlichkeiten waren verbluffend. Nicht nur ein paar Symboli, sondern ganz Grammatikstrukturen, die perfekt übereinstimmten. Elena griff nach ihren Übersetzungsnotizen und beg an, von den menschlichen zu den außerirdischen Sprachen zu übersetzen. Stunden Virgingen, während sie Seiten MIT möglichen Bedeutungen fühlt. Schließlich, als die Zwillingssid von Kepler 442b zu erwischen begannen, hat ihren ersten vollständigen Satz übersetzt, wir schlafen, bis die Stimme uns nach Hause ruft. Elenas Hand zitterten, als die wird los. Schnell übersetzt sie weiter Text und arbeitet immer schneller, deutlicher die Muster werden. Der Uralt Stein erzählt ein unglaublich Geschichte über eine große Zivilisation, die eingeschlafen war und auf etwas wartet. Aber worauf warteten sie? Am nächsten Morgen kehrt Elena mit neuem Ziel zu den Ruinen Zürich. Sie ging direkt zum zentralen Tempel, dem großen Gebäude der antiken Stadt. Die Wände hier waren mit den komplexesten Symbolen bedeckt, die sie gesehen hat.
Botschaft Vexikari War bereits MITs wie anderen Außerirdischen Beam 10 dort. Sie beobachten Elena Mistroisch, ALSAE sich der Hauptmauer Nahurti. Dr. Rodriguez rief Dr. Smol, einen großen blauen Außerirdischen, der das Offiziell Archäologentium leitet, zu sich. Wir haben über ihr Arbeit gesprochen. Der Rat ist der Ansicht, dass sie ihr seit MIT diesen dekorativen Mustern verschwinden. Vielleicht solltest du stattdessen UNS bei unseren Mineralienuntersuchungen helfen. Elena schüttelt den Kopf. Das ist kein Decoration. Das sind Anweisungen. Anweisungen wofür? Fragt Vexeri. Elena betrachtet die Symbole an der Wand. Nach stundenlanger Übersetzungsarbeit konnte sie nun deutlich lesen. Sie waren wunderschön, komplex und in ihrer Bedeutung absolut erschreckend. Anweisungen zum Aufwachen, sagt sie leise. Beaver Jemand Fragen Conti, was sie meint. Begen Elena, die Symbole laut vorzulesen. Die wird klangen in ihrem Mund natürlich, als hat sie dies Sprache ganzes Leben lang gesprochen. Die Wirkung war unmittelbar und dramatisch. Der Boden beg und zu beben. Nicht das sanft Zittern eines kleinen Erdbebens. Doch ein tiefes, rhythmisches Pulsieren skien aus dem Kern de Planeten zu kommen. Die Außerirdischen Beamten stolperten und klammerten sich aneinander, ihr Gesichter spiegelten puren Schrecken weiter. Was geschieht hier? Schrie Vexikari über den immer lauter werdenden Lärm hinweg. Elena spürt die Vibrationen in ihren Nochen, aber sie hat keine Angst. Die Uralten wird flossen weiterhin über ihr Lippen, als sprach jemand anderes durch sie. Morikai Keths worm am sie hiram. Die Ruinen begannen sich zu verändern. Stein, die 50.000 Jar lang totgeworkt hatten, leuchteten plötzlich in sanftem blauem Licht. Die eingravierten Symbole pulsierten heller mit jedem Wort, das Elena sprach. Doch der unglaublichste Anblick bot sich in der Fern. Jenseits der Tempels, jenseits der Stadtmauern, erhoben sich gültig Firmen aus dem Sand. Schiff. Riesige Schiff, die Jahrtausend lang begraben gewesen waren, stiegen in den Himmel, ihr Rumpf glanzten silbern im Morgenlicht. Marcus dutit mit zitterndem Finger. Elena, sieh her. Dutzend Schiff erhoben sich weiterhin aus verborgenen unterirdischen Kammern. Sie waren wunderschön und furchterregend. Jeds Einzeln. Grosser als Jeds Raumschiff, das die Galaxie gesehen hat. Lautlos und anmutig bewegten sie sich, als ob die Schwerkraft für sie keine Rolle spielt. Die Außerirdischen Offiziellen gerieten in Panik. Beakscary Schrei insane. Kommunikationsgerät und fordert militarisch Sofathilf n. Dr. Smol war auf die nie gesunken und starrut unglaubig auf die Schiff. Doch Elena fühlt Ruhe. Die Uralt sprach stromt weiterhin. Aus ihrem Gedächtnis. Nicht aus ihrem Gedächtnis, erkannt sie, sondern aus etwas tieferem. Etwas, das seit 50.000 Jahren in der menschlichen Genetik geschlummert hat. Während sie die letzten Wort der Erweckungsritual sprach, glitt das große Schiff zum Tempel herab. Es war gültig, gut einen Kilometer lang und mit denselben Symbolen bedeckt, die auch die Steinruinen schmackten. Das Schiff landet lautlos. Ein Teil seines Rumpfs. Auf nicht sich, und ein Ramp vor zu den Stufen de Tempels aus sanfts Licht stromt aus dem Inneren des Schiffs. Elena ging auf die Ramp zu und ignoriert die Ruf ihrer Kollegen. Jetzt verstand sie, warum die Symbole so vertraut vorgekommen waren, warum die Sprache so leicht über die Lippen gekommen war. Die Superior waren nicht vor 50.000 Jahren verschwunden. Sie hatten gewartet. Als Elena den Fuster Ramp erreicht, erschien ein Gestalt im Türmen des Schiffs. Sie sah fast menschlich aus, ne grosser, mit silberner Ot und Augen wie Stern. Als sie sprach, waren die Wort in perfekter altertümlicher menschlicher Sprache. Der Sprache, mit der Elena sie geübt hat. Willkommen zu Hause, Tochter der Erde, sagt die Gestalt. Wir haben so lang geschlafen und darauf gewartet, dass unsere Kinder sich in ihr wahren Namen erinnern.
Elinus letzter Clara Gedank, Beaver sich alles für immer verandert, war ein einfacher Kenntnis. Die Menschheit war nicht die jüngste Spezies der Galaxie. Sie waren ihr altessen Kinder, die endlich nach Hause zurückkehrten. Hinter waren Notalarm über den Planeten hielten und Kriegsschiff der galaktischen Rates auf Kepler 442b zerrassen, Barietät sich die erwacht. Flott antiker Schiff auf das Wiedersehen war, das die gesamt Galaxis verandern wird. Die Sprache war also doch nicht ausgestorben. Sie hatten auf die richtig menschlich Stimme gewartet, sie wieder auszusprechen. Alleine stand am Fuster Ramp der außerirdischen Schiffs und Starroute die groß, silbern Gestalt im Turmen an. Hinter Hort sie Botschafter Vexery in seinen Communicator schrien und Marcus ihren Namen rufen, doch ihr Stimmen schienen fern. Dr. Rodriguez, treten Sie sofort von diesem Schiff Zurich, rief Dr. Smol. Wir wissen nicht, ob es sicher ist. Doch alleine verspürt kein Angst. Die Uralten wird halten noch immer in ihrem Kopf weiter, und irgendwie wusste sie, dass sie genau dort war, wo sie sein musst. Das silberhautige Wesen kam die Ramp auf sie zu. Aus der Nahe konnte alleine erkennen, dass es bemerkenswert menschlich aussah, abgesehen von seiner groß und der Art, wie sein Augen Sternenlicht zu fangen schienen. Wenn es sprach, war sein Stimme sanft, aber von unglaublicher Autorität. Du hast uns mit den alten Worten geübt, Junge. Aber sag mir, wie kann kind der verstritten Blutlinie sich nachen die Sprache der Heimat erinnern? Ich verstehe das nicht, sagt Elena. Ich bin nur ein Archäologin von der Erde. Ich studiere tot Sprachen. Das Wesen lächelt traurig. Tot Sprachen, kind. Kein Sprache stirbt wirklich, wenn sie im Blut let. Du bist Superianerin, wie all dein Volk. Seid unser Kinder, die in die fernen Welten gesticht wurden, als die Großgefahr kam. Beaver Elena fragen Conti, welch Gefahr droht, hielten die Alarm im archäologischen Lager. Fixgeri sprach schnell in mehrere Kommunikationsgerät, sein Gespalten Zunge suchte aufgeregt hin und her. Not Falsitzung der Rates einberufen, sich der militarisch Bedrohungsstufe auf Maximum erhöht. Die Menschheit als potenziell feindsellig einstuft. Marcus Ranti zu Elena. Der galaktische Rat ist in Offer. Schiff kommen von überall her. Nicht nur hier, sondern auf Dutzenden anderer Welten. Jedes Mal, wenn du dies Wort sprachst, lost es ein Art galaktisch Erweckung aus Elena want sich dem silbernen Wesen zu. Was geschieht? Was have ich getan? Du hast uns nach Hause gerufen, Tochter. Uns alle auf all den Welten, wo wir im tiefen Schlaf gewartet haben. Aber ich fürcht, den jetzigen galaktischen Nachbarn würden es nicht verstehen. Das Wesen blickt zum Himmel auf, wo Elena nun Lichtpunkt sah. Ankommend Kriegsschiff der Rates. Sie hatten sich daran gewohnt, über das zu herrschen, was sie für ein Leer Galaxie hielten. 3 Stunden später befand sich Elena in der wichtigsten Sitzung der Menschheitsgeschichte. Die außerordentliche Sitzung der galaktischen Rates fand im Orbit Kepler 442b an Bord der riesigen Flaggschiffs Dominion statt. Elena war als die einzige Person vergestelt wordens, die offenbar mit den erwachten Schiffen kommunisieren konnte. Der Rätsel war mit Vertretern von 12 verschiedenen Spezies gefühlt. Alles hen in Twitter Verangsteit oder Wotend aus Mensch, wie die insektenartigen Wesen, bewegten ihr Mandibeln aggressiv. Andir, wie die schwebenden Quallenwesen namens missten, pulsierten in Wotenden Rottenen. Oberstier Kanzler Kath, Massiger, Baronartiger Außerirdischer, schlug mit seiner Klauenfaust auf das Rednerpult. Dieser Mensch hat ein scheinbar ruhen streitmacht unbekannter groß und Fähigkeiten aktiviert. Schiffe rieben sich aus toten Welten in 3 Sektoren de Weltraums. Wir verdern ein sofortige Erklärung. Elena stand auf dem Podium der Angeklagten und fühlt sich winzig klein, umgeben von so vielen feindselligen Gesichtern der Außerirdischen. Ich habe nur einen alten Text übersetzt. Ich hat keine Ahnung, das dies gestehen wird. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, kreischt Botschafter Thil vom Vogelartigen Volk der Kidari. Your Spezies hat dies Fähigkeit vor dem Rat verborgen. Dies ist ein Akt der Kriegserklärung. Wir haben nichts verheimlicht, protestiert Elena.
wussen nicht einmal, dass dies Schiff existieren. Doch nachwaren sie Sprache, Word Elanina bewusst, wie schwach ihr Wort klangen. Der Rat hat allen Grund, sich zu fürchten. Durch die riesigen Fenster der Kammer konnte sie die erwacht zierisch flott sehen. Hundert von Schiffen, die alles, was die modern Galaxis je gebaut hat, in den Schatten stellten. General Vorak von der Verteidigung Streitmacht der Rates aktiviert ein holographisch Ansiage mit der galaktischen Karte. Rotpunkt erschenen über mehreren Sternensystem, jeder einzeln repräsentiert nur erwacht Schiff. In den letzten 6 Stunden haben wir Schiffstarts von 47 verschiedenen Welten registriert. Welten, die 50.000 Jahr lang tot waren, produzieren plötzlich gültig Flotten. UNDs alle begannen sich genau in dem Moment zu bewegen, als dies Frau ihr Wort sprach. Elena bemerkt, dass keiner der Außerirdischen die alten zierischen Wort aussprechen konnte. Jedes Mal, wenn sie es versuchten, klang es falsch, verzert von ihren fremdartigen Stimmbändern. Kanzler Koroth büht sich bedrohlich vor. Dr. Rodriguez, sie werden diesen Schiffen unverzüglich den Befehl zum Rucksack geben, andernfalls wird die Menschheit als feindlich Spezies einstuft und entsprechend behandelt. Ich kann ihnen nichts befehlen, sagt Elena verzweifelt. Ich kontrolliere sie nicht. Dan müssen wir nehmen, dass sie kontrollieren, sagt Botschafter Zenth vom kristallbasierten Volk der Litauen. Die Menschen sind erst seit 2 Jahrhunderten unter UNS haben sie als primitiv, aber harmlos Spezies akzeptiert. Nun entdecken wir, dass sie geheime Verbindungen zur fortschrittlichsten Militärtechnologie haben, die je gesehen wird. Elena wollte gerät antworten, als sich die Kommunikationssystem der Kammern aktivierten. Jeder Bildschirm, jeder Lautsprecher, jeder Hologrammprojektor im Raum seit dasselbe Bild. Das silberhautige Wesen vom Schiff want sich nun an den gesamten Rat. Sei gegrust, Kinder der späteren Rassen, sagt das Wesen ruhig. Ich bin Hüter Ethon des Zaprischen Protektorats. Wir entschuldigen UNS für die Aufregung, die unser Irrwichen versagt hat, aber es war notwendig. Kanzler Koroth stand auf, sein Fell strabt sich vor wat. Werdet juk Ordnungsmaß ausweisen und Absichten gegenüber dem Ratsraum darlegen. Hüter Ethons Gesichtsausdruck blieb geduldig. Wir sind das Volk der Zahiriener, die Uranwohner dieser Galaxie. Vor 50.000 Jahren. Spurten wir die Anhörung einer großen Gefahr jenseits der galaktischen Rands. Wesen, die ganz Welten Verschlingen und nichts zurücklassen. Wir berieten UNS auf dies Bedrohung vor, indem wir unsere Kinder über die Galaxie verstruten und UNS. In einen tiefen Irrhaltungsschlaf versetzten. Still breitet sich im Ratselaus Helena spürt einen Schauer. Über ihren Rücken laufen. Welch Kinder, flüstert Dr. Smol. Die Spezies, die Menschen nennt, erwidert Ethan. Wir haben sie gentisch verandert, damit sie auf primitiven Welten jubelben und wachsen und sich entwickeln konnten, bis die Zeit kam, in der sie die Wörter Irrwichen sprechen konnten. Die Zeit ist jetzt. Die still im Sol war orenbetäubend. Helenas Gedanken überschlugen sich. Die Menschen stammten nicht ursprünglich von der Erde. Sie waren gentisch verandert superior. Kanzler Cor fand als erster sein Stimme wieder. Sie behaupten, die Menschen sehen ein Art Schlafagenten, kein Agenten. Ethan korrigiert sanft. Jubelbend Kinder. Wir geben ihnen neue Welten und ein neues Leben. Aber wir bewahren die tiefsten genetischen Erinnerungen, einschließlich der Fähigkeit, unsere Sprache zu sprechen, wenn die Zeit gekommen ist. Botschafterin Vexery sich wotend. Und wann ist die Zeit gekommen? Warum jetzt? Ethans Gesichtsausdruck wird ernst. Weil sie kommen. Unsere Tiefraumsensoren haben die ersten Aufklärungsschiff der Verschlinger entdeckt, die in den äußeren Rand der Galaxie eindringen. Sie sind noch Jahr entfernt, aber sie kommen. Die Galaxie muss sich vorbereiten und braucht die Zaffranisch Flott, überhaupt ein Überlebenschance zu haben. Elena spürt die laste Schicksals auf ihren Schultern. Deshalb konnte ich die Sprache lesen. Deshalb fühlte es sich so natürlich an. Ja, kind. Jeder Mensch tragt die genetische Erinnerung in sich,
aber es bedarf besonderem Stand, Sie zu aktivieren. Du hast dich schon immer zu alten Sprachen hingezogen gefühlt, weil dein Blut sich daran erinnert, was dein Verstand vergessen hat. General Vorak trat energisch vor. Selbst wenn dies Geschichte stimmt, warum sollten wir dir vertrauen? Dein Schiff sind unsere gesamten Flot zollenmassig überlegen. Du Contest uns leicht besiegen. Ethan worked aufrichtig überrascht. Dich besiegen, General. Wir versuchen, dich zu retten. Die Verschlinger haben 17 Galaxien zerstört, beaver were in dies Geflehen sind. Ohne Vorbereitung, ohne Einigkeit wurden sie jede Welt und jede Spezies im bekannten Raum verschlingen. Elena blickt sich in der Kammer und sah die Verrangstigten, Wutenden Gesichter der Ratsmitglieder. Word klar, dass die Galaxie an einem Skydweg stand. Sie konnten die Superior als Beschützer und Verbundet akzeptieren oder die Menschheit und die erwacht Flot als Feind behandeln. Wie viel Zeit haben wir? Fragt Elena leise. Vielleicht 10 Jahre, bis die Hauptstreitmacht eintrifft. Aber ihr Speyer werden die äußeren System viel früher erreichen. Ethan Sternenklar Augen treffen Elinas. Die Schalb haben wir dein Volk zerstört, Tochter. Die Menschen haben etwas in ihren Genen bewahrt. Die Fähigkeit, sich anzupassen, zu jubelben und verschiedenen Spezies zusammenzubringen. Die Galaxis wird dies gab in den dunklen Jahren brachen. Kanzler Kroth schlug erneut mit der Faust auf den Tisch. Ich vor der ein sofortige Abstimmung. Behandeln wir dies als Invasion oder als Bündnis? Elena hielt den Atomen. Die wichtigste Abstimmung der Galaxis stand beaver. Die Geschichte hat begonnen. Das Schicksal jedes Lebewesens in der Galaxis hing nun davon ab, ob der Rat seine Angst überwinden und sich auf etwas viel Schlimmers vorbereiten konnte, als sich hat verstellen können. Draußen vor den Fenstern des Saals warteten die erwachten Zeprischen Schiff schweigend in der Dunkelheit. Ihr Uralten Rumpf reflektierten das Licht ferner Stern. Die Abstimmung, die über die Zukunft der Galaxis entschieden sollt, verlief nicht gut. Elena beobachtet vom Podium der Angeklagten aus, wie ein Spezies nach der anderen ihr Stimmen auf dem zentralen holographischen Bildschirm abgab. Die Ergebnis erschienen in Echtzeit, und die Galaxis spaltet sich in zwei Hälften. Die Hegemonie von Rakari stimmt dafür, die erwachten Schiff als feindlich einzustufen. Botschafteren Saal klickt, ihr Insektenartigen. Mandibeln klappeten vor what? Wir werden uns nicht vor Uralten Herrschern bügen, die sich hinter menschlichen Marionetten verstecken. Elena suchte zusammen. 6. Spezies hatten bereits dafür gestimmt, das Erwischen der Superiorischen als Invasion zu behandeln, aber Funfandir hatten für ein Bündnis gestimmt. Darunter das Machtige Misten Kollektiv und die Friedlich-Lithen Republik. Kanzler Koroths Stimme halt durch den Saal. Die endgültige Entscheidung liegt bei der Tyrannischen Konföderation. Dr. Rodriguez. Als einziger Anwesender Mensch und Dergenage, der die Situation ausgelost hat, dürfen sie die Stimme der Menschheit abgeben. Elinas hers hammert. Die Laster Entscheidung war erdrückend. Wenn sie für ein Bündnis stimmt, wird die halbe Galaxis die Menschheit für Verräter halten. Wenn sie für Feindseligkeit stimmt, werden sie wohl seit mit Kämpfen untereinander verschwinden, anstatt sich auf die Bedrohung vorzubereiten. Doch beaver sie etwas sagen konnte, hielten die Alarm im gesamten Ratsschiff auf. Not Vollkontakt, rief General Vorak von seiner Kommandozentrale. Unbekannte Schiff am galaktischen Rand entdeckt. Sie sind anders als alles, was wir in unseren Datenbanken haben. Wachter Ethons Bild erschien. Erneut auf den Bildschirmen der Kammer, doch sein Gesichtsausdruck variiert nun dringend besorgnis. Die Speyer sind früher eingetroffen als. Vorherge sagt. Sie müssen sehen, was sich hört. Der Hauptbildschirm schwenkt und seit den äußeren Rand der Galaxie. Zurst. Sah Elena nur Stern im leeren Raum. Dann zoomt das Bild heran, und sie guckt entsetzt auf. Die Schiff waren falsch. Nur so. Konnte Elena begreifen, was sie sah. Sie waren nicht gebaut, sondern gewachsen, wie. Massiv gebelt aus schwarzem Metal und Organiskum Gewebe.
Manch waren so groß wie Mond und mit etwas bedeckt, das wie Zahn außer. Oder Klauen. And ihr bewegten sich wie schwimmend Creaturen und hinterließen dunkel Spuren. Die Verschlinger, sagt Ethan. Grimmig. Ihr Spacherflot zult tausend. Die Hauptstreitmacht word millionenfach grosser sein. Botschafter Zenth. Vom Volk der Kristallithen sprach mit einer Stimme wie Zerberchens Glas. Die Schiffe, sie seien als waren aus Toten. Welten gebaut. Weil es auch sind, erwidert Ethan. Sie Verschlingen planten und integrieren die Materie in ihr Flot. Jede Welt. Die Verschlingen macht starker. Der Sol versank in betretenem Schweigen. Alleine konnte die Angst in jedem außerirdischen Gesicht sehen. Selbst in denen, deiner Minuten gegen die Allianz gestimmt hatten. Kanzler Kordar rang nach Luft. Wie lang brachen bei ihrer jetzigen Geschwindigkeit, Bewandtsystem zu erreichen? Vielleicht 6 Monate bis zu den äußeren Kolonien. 2 Jahre bis zu den Kernwelten, sagt Elena. Dan haben wir kein Zeit mehr, gegeneinander zu kämpfen. Ich stimme für die Allianz. Doch schon während Sprach, sah Elena, dass es zu spät war. Die Galaxie hat sich bereits gespalten. Die Hafter-Species which von ihren Podien Zurich, ihr Vertreter sprachen hastig in Kommunikatoren und riefen ihr Flotten Zurich, ihr Territorien zu vertigen. Die Abstimmung ist unentschieden, verkündet Kanzler Koroth. Laut Ratsgesetz bedeutet dies, dass kein einheitlichen Maßnahmen ergriffen werden können. Jede Mitgliedsspecies muss ihr eigen Reaktion fesseln. Elena wollt vor Frustration schrien. Die große Bedrohung der galaktischen Geschichte nicht, und der Rat sehr viel an Politik und Angst. De Geske etwas unerwartets. Elena spürt ein seltsames Kribbeln in ihren Handen, wie Elektrizität, die über ihre Tonste. Die alten Zaffrischen Wort begannen wieder durch ihren Geist zu fließen, doch diesmal waren kein Wort der Erwichens. Waren Wort der Kontrolle. Ongan zu verstehen, was tat, begen Elena zu sprechen. Die Wort strömten mit zunehmender Kraft und Zuversicht von ihren Lippen. Die Wirkung war unmittelbar und spektakulär. Jed stuck zephyrionischer Technologie im System, von den erwachten Schiffen bis hin zu kleineren Geraten, von deren Existenz Elena nicht einmal gewusst hat, begen auf ihr Stimme zu reagieren. Die Lichter im Ratzel dimmten, als Energie zu den externen Systemen floss. Durch die Fenster konnte Elena sehen, wie sich die zephyrinisch Flot in perfekter Formation aufstellt. Nicht, weil Huter Ethan befohlen hat, sondern weil Elena's Wort. Direkt lenkten. Unmöglich, flustert Dr. Smol. Sie kontrolliert own Schnittstelle, own Training. Huter Ethans Bild auf dem Bildschirm starrut Elena. Voller erstaunen an. Kind, du bist weit mehr, als wir erhofft hatten. Du tragst nicht nur das genetische Gedächtnis in dir du manifestierst. Die vollen Fähigkeiten deiner Blutlinie. Elena verstand nicht, was mit Geske, aber es konnte die Verbindung. Jetzt spüren. Jed's zephyrionisches Schiff, jed stuck Uralter Technologie, das über die Galaxie verstrahlt war, reagiert auf ihr Befehl. Sie war mit all dem durch die Uralt Sprache verbunden, die in ihren Genen let. Und spürt noch etwas anderes. And ihr Menschen, verstrahlt über Dutzend von Welten, erwachten plötzlich zu derselben Macht. Die genetischen Auslöser aktivierten sich überall. Und die Menschheit erinnert sich daran, wozu geschaffen worden war. General Vorak, sagt Elena. Ihr Stimme trug nun die Autorität einer Kommandanten einer Flot, die grosser war als alles, was die moderne Galaxie gesehen hat. Verbinden sie Michigan mit jedem Schiff im System, soll mit denen der Rates als auch mit denen der Superior. Der General sagert einen Moment, dann aktiviert die Kommunikationsanlage. Elena's Stimme erricht nun jed Schiff im Kepler, 442b, System. Kriegsschiff der Rates, Ziviltransporter der erwachten Superior Flot. Hier spricht Dr. Elena Rodriguez von der Erde. Ich spreche zu Ihnen allen,
zu Jetter Species, Jedem Kapitan, Jedem Besatzung Smitglied, das mean Stimme Horen kann. Sie spurt die Aufmerksamkeit von Millionen von Wiesen, die ihren Worten lochten. Sie haben gerade Gesehen, was auf uns zukommt. Den Verschlingern sind your Politik, your Angst your volatile Eagle. Sie werden jede Welt, jede Species, jeds Leben in dieser Galaxie Verschlingen, wenn wir nicht zusammenarbeiten, Sie aufzuhalten. Alleine du Tiet auf den Bildschirm, auf dem immer noch die Heranehend Aufklärungsflot zu sehen war. Die Schiffe sind aus den Überresten toter Zivilisationen gebaut, Volker, die sich wahrscheinlich bis zu dem Moment, ALSCE alle Verschlungen werden, gegenseitig bekämpft haben. Ich werd nicht zulassen, dass uns das passiert. Sie holt tief Luft Sprach die Wort, die Gestik der Galaxis verändern werden. Die Zapparische Flot steht nun unter menschlichem Kommando. Wir sind nicht your Herrschers, wir sind nicht your Feind. Wir sind your Kinder, erwachsen geworden heimkehrend, unsere Familie zu beschützen. Jeder, der gegen die Verschlinger kämpfen will, ist willkommen, sich uns anzuschließen. Jeder, der sich in seinem eigenen Territorium verstecken hoffen will, kann sich uns anschließen. Zum Besten. Nun, das ist your Entscheidung. Alleine konnte die Wirkung ihrer Wort sehen. Einige der Ratsmitglieder wirkten erleichtert. And ihr Schienen verangsteit, aber alle horten zu. Doch verste dies, for alleine mit fester wordender Stimme fort. Das Zeitalter der Versteckens ist vorbei. Das Zeitalter der Flucht ist vorbei. Vor 50.000 Jahren zerstritten sich unsere Vorfahren zu den Sternen, das Leben in dieser Galaxie zu erhalten. Jetzt ist es in der Zeit, Stellung zu beziehen. Sie sprach einen letzten Satz in Uraltem Zihirianisch, jeder Mensch im System spurten bis in die Nochen. Nelly Kethsoren, wer sind die Kinder? Kurt heim, zu kämpfen. Die Antwort ließ nicht lang auf sich warten. Captain Sarah Chen vom Erdschiff New Horizon ergriff als erste das Wort. Die menschliche Flot wartet auf Befehl. Dr. Rodriguez. Dan schlossen sich weiter Stimmen an. Menschen aus Kolonien im gesamten bekannten Weltraum. Ihr genetischen Erinnerungen waren durch Alinas Ruff plötzlich erwacht. Die Mondbasis bestätigt den Befehl. Mars wird die Digging-Streitkraft bereit zum Einsatz. Proxima Koloniaschiff melden sich zum Dienst. Innerhalb weniger Minuten erkannte Lena, dass die Menschheit über ein eigen Flot verfügt. Nicht nur die erwachten Superianischen Schiff, sondern 100 menschlicher Schiff, deren Besatzungen sich plötzlich in Fähigkeiten erinnerten, von denen sie nichts wissen. Kanzler Koroth beobachtet dies Entwicklung mit einer Mischung aus Furcht und widerwilligem Respekt. Dr. Rodriguez, welche Absichten haben Sie gegenüber den Ratsmitgliedern? Elena blickt sich in der Kammer und sah all die verangstickten, feindseligen Gesichter. Mein Absicht ist es, Leben zu retten, Kanzler. Aller Leben. Die Frage ist, ob Sie es zulassen werden. Botschafter Vexery schlangelt sich vorwärts, sein gelben Augen zusammengekniffen. Wenn wir uns weigern? Elinas Lacheln war traurig, aber entschlossen. Dann werden wir, wenn die Verschlinger kommen, unser Bestes tun, sie trotzdem zu retten, denn das tun Familien. Draußen vor den Fenstern der Kammer begannen die vereinigten menschlichen Zapparanischen Flotten, sich dem galaktischen Rand zu nähern, wo die ersten Speer de Uralten Feinde der Menschheit bereits. Die äußeren Vertie de Gungsenlegen erkundeten. Der eigentliche Krieg stand unmittelbar beaver. Elena Rodriguez. Archäologen, Linguisten offenbar die neue Militärkommandanten der Galaxis, führt eine Armee an, deren Kontrolle sie erst jetzt lernt. Doch sie spürt, wie die genetischen Erinnerungen in ihrem Bewusstsein erwachten, erkannte Elena, dass sie genau für diesen Moment gebran wardens war. Die Zephyrianer hatten gut geplant. Elena. Stand auf der Brücke des Zapparanischen Flaggschiffs Eternal Dawn beobachtet die taktische Anzeigetafel, die Heranehenden. Verschlinger Speer anzeigt. Drei Wochen waren vergangen, seit sie das Kommando über die vereinigten menschlichen Zapparanischen Flotten übernommen hat, Jeder Tag bracht neue Herausforderungen, die sie sich hat verstellen können.
Kommandanten Rodriguez Reef, Captain Marcus Webb N. Ihren alten archäologischen Assistenten, der irgendwie zu ihrem taktischen Berater geworden war. Die Aufklärungsflotte ist in das Terminassystem eingedrungen. Sie steuern direkt auf die Minenkolonien zu. Elena schloss die Augen und spurt, wie die Verbindung sie durchströmt. Jed Zappres Schiff der Flotte war über die Uralt Sprache mit ihrem Geist verbunden. Und sie konnte ihr Positionen, ihr Waffen und sogar die Gedanken ihrer erwachten Besatzungen wahrnehmen. Es war überwältigend und erstkopfend, aber auch die einzige Möglichkeit, einen Kampf über mehrere Sternensystem hinweg zu koordinieren. Wie viel Zivilschiff wurden noch evakuiert? Fragt sie. 14 Transporter mit etwa 50.000 Kolonisten, meldet Lieutenant Sarah Kim von der Kommunikationsstation. Sie brauchen noch eine Stunde, das System zu räumen. Elena öffnet die Augen und blickt auf den Hauptbildschirm. Die Verschlinger Aufklärer breiteten sich wie ein Plage durch den Weltraum aus. 43. Schiff verschiedener Größen, alle auf ein Weiß deformiert, die beim Anblick schmerzt. Die kleinsten hatten die groß von. Zerstörende Rates, aber sie bewegten sich wie lebende Wesen, wanden und pulsierten während ihrer Reise. Status der Ratsverstärkung. Marcus überprüft sein Anzeigen. Die Haft der Spezies schickt Schiff. Die Misten, die Lidhan, die Kihari Föderation. Aber die anderen, so Kanzler Koroth, halten Verteidigungsposition ihr Heimatsystem. Elena konnte ihnen ihr Angst nicht verdenken, aber dies Angst wird Menschenleben kosten. Die Verschlinger verhandelten nicht, nahmen kein Gefangenen und hinterließen nichts außer ihrem Raum. Mam, ihnen Rodriguez. Trotz des Namens kein Verwandtschaft. Huter Ethon bittet einen privaten Kanal. Verbinden sie in. Die holographisch Ansiage flimmert, und die groß, silbern Gestalt des Safrananführers erschien neben Elenas Kommandostel. Selbst noch drei Wochen fand sie sein sternenklaren Augenlider noch immer Bunruhind. Elena, ich muss dich warnen vor dem, was dir beversteht. Die Speyer sind nicht einfach nur Schiff. Sie sind Erweiterungen der Verschlinger Schwarmbus-Scenes. Wenn sie angriffen, wurden sie versuchen, über die Flottenverbindung in den Gedanken einzudringen. Elena spürt einen Schauer über den Rücken laufen. Was meinen Sie? Die genetischen Modifikationen, die wir ihrer Spezies gegeben haben, beinhalten stark mental Abwehrmechanismen, aber sie nutzen Fähigkeiten, deren sich hier Entwicklung normalerweise jarsend dort. Wenn die Verschlinger ihr mentalen Barrieren im Kampf durchbrechen, konnten sie die gesamt Flott korrumpieren. Was passiert, wenn sie die Flott korrumpieren? Ethans Gesichtsausdruck war ernst. Dann wurden sie, anstatt die Galaxie zu retten, ihnen helfen, sie zu verschlingen. Beaver Elena antworten konnte. Schrien Alarm im ganzen Schiff. Lieutenant Kim's Stimme war vor Angst angespent. Kontakt. Die Speyer. Grafen unseer Vorposen an. Der Hauptbildschirm seit den Beginn des Kampfs am Rand der Terminus-Systems. Elena sah entsetzt zu, wie der erste Verschlinger-Speyer auf ein Patrouille von drei Zafaranischen Fregates stieß. Das feindliche Schiff führt kein Waffen im herkömmlichen Sinn ab. Stattdessen streckt es sich windend Tentacle dunkler Energie aus, die sich wie die Armeins kosmischen Octopus die nächst Fregat schlangen. Wo die dunkel Energie die Zafrisch Hull beruht, beg sich das Metal zu verandern, wird organisch und versert. Sie wandeln unser Schiff flüstert Marcus. Machen es zu einem von innen. Elena spürt den Schmerz der Besatzung der Fregat durch ihr mental Verbindung. Nicht nur den Tod, sondern etwas Schlimmers. Ihr Gedanken wurden absorbiert und dem kollektiven Bewusstsein der Verschlingerflotte hinzugefügt. Sie hört ihr Schrei in ihren Gedanken weiterholen. Alle Schiff, sofort angriffen. Befahl Elena in Englisch und dem alten Zirischen. Lasst sie den Umwandlungsprozess nicht wollenden. Die Antwort war schnell und verheerend. 50 Zafrisch Kriegsschiff eröffneten gleichzeitig das Feuer. Ihr Waffen ersehen ein Lichtspektakel, das von benachbarten Sternensystem aus zu sehen war. Doch Elena erkannt schnell,
das konventionell Taktiken gegen diesen Feind nicht funktionieren würden. Die Verschlingerspeer absorbierten Energiewaffen und wandelten keintisch Projektil in weiter verserten organischen Materie Schlimmer noch, jed zerstört Schiff wird sofort in ihr Flot integriert und Matas ie dadurch starker. Elenas Stimme war eindringlich. Du musst die Tiefen Befehl nutzen, die Waffen, die direkt mental Kontrolle fordern. Ich weiß nicht wie. Das Wissen liegt in deinen Genen. Lass dich von den Erinnerungen deiner Ahnen leiten. Alleine schloss die Augen und taucht tiefer in die mental Verbindung NLSJE zuver. Plötzlich strömten Wort in Uraltem Zihirien in ihren Geist. Nicht nur Wort, sondern Konzept und Techniken, die ihr Vorfahren über Millionen von Jahren entwickelt hatten. Sie beg und zu sprechen, ihr Stimme halt über jeds Schiff der Flot. Catherine Thalurin. Die Wirkung war unmittelbar und furchtterregend. Jed Zapper Schiff beg und instrahlendem Weiss zu erstrahlen, und alleine spurt, wie sich ihr Waffen mit Energien aufladen, die auf der fundamentalen Ebene der Realität selbst existierten. Fewer, flustert sie. Und die Flot gehorcht. Die Waffen, die führten, waren kein Laser oder Raketen, sondern Strom-reiner Schöpfungsenergie. Dieselbekraft, mit der die alten Zephyriner Stern Erstschaffen hatten. Als sie die Verschlingerspeer treffen, explodierten die korrumpierten Schiff nicht einfach. Sie horten auf zu existieren. Ihr versert Materie verwandelt sich zurück in harmlos Partikel. Doch die mental Belastung für Elelina war enorm. Sie spürt, wie sich Bewusstsein über Dutzend von Schiffen ostent und Waffen steuert, die absolute Precision und Willenskraft erforderten. Blut lief aus der Nace, warend Gehirn mit der Last kämpft. Elena, du musst dich zurückziehen. Marcus packte ihren Arm, du bringst dich Ich kann nicht aufhören. Elena guckt. Wenn ich jetzt die Kontrolle verliere, würden sie die gesamt Flot korrumpieren. Die Schlacht tobt 2 Stunden lang. Elena's Streitkraft zerstorten 38 der 43 Speer, Dr. Prees war hoch. 5 Zappers Schiff waren durch die Konvertierung verloren gegangen, beaver sie den Prozess stoppen konnte. Und Elena selbst war kaum noch bei Bewusstsein, nur noch durch ihr Verbindung zur alten Technologie am Leben erhalten. Doch die schlimmsten Fällen folgt, als sich die überlebenden Speer zurückzogen. Lieutenant Kim's Stimme klang voller Entsetzen. Ma'am, wir empfangen ein Nachricht von der feindlichen Flot. Durchstellen. Die Stimme, die aus den Lautsprechern drang, war keineswegs fremdartig. Sie war menschlich, aber versert, als sprachen Dutzend von Menschen gleichzeitig. Hallo, Schwester. Wir sind die Besatzung der UES Prometheus, die vor 70 Jahren im Weltraum zwischen den Galaxien verloren ging. Die Verschlinger haben uns gefunden, und nun dienen wir ihnen willig. Wir kennen den Gedanken. Elena Rodriguez. Durch die umgebauten Schiff haben wir denen Geist gekostet. Elena wird jubel. Die Verschlinger hatten in der Vergangenheit nicht nur menschlich Schiff zerstört. Sie hatten menschlich Besatzungen umgebaut und deren Wissen und Erinnerungen dem Kollektiv hinzugefügt. Die Verterbien menschlich Stimme vorfort, wir wissen von denen genetischen Erinnerungen, von deiner Verbindung zur Zaphyrischen Flot, und wir kennen den Schwäch. Jeds Mal, wenn du die tief benutzt. Mit diesen Befehlen öffnest du deinen Geist noch weiter für uns Kämpfe weiter, Elena. Jede Schlacht bringt dich nachher an uns heran. Die Übertragung brach ab und ließ die Bruch in betretenem Schweigen zurück. Huter Ethans Hologramm flackert wieder auf. Das ist schlimmer, als wir befürchtet haben. Sie haben jetzt menschlich Erinnerungen. Sie kennen unsere Fähigkeiten und unsere Schwächen. Elena sank erstjobt und Verangsteit in ihren Kommandosessel. Wie viel Schlachten kann ich noch schlagen, beaver sie mein Verteidigung durchbrechen. Unbekannt. Aber Elena, du musst verstehen, wenn sie dich konvertieren, gewinnen sie nicht nur ein Person. Sie erlangen die Kontrolle über die gesamt Zapperisch Flot. 50.000 Schiff mit der Macht, Stern zu zerstoren, Marcus büht sich über ihren Sessel. Elena, vielleicht solltest du dich zurückziehen. Lass jemand anderen das Kommando übernehmen.
Elena schuttelt schwacht den Kopf. Die Flott reagiert nur auf Michigan die genetisch Verbindung kann nicht übertragen werden. Sie blickt auf das taktische Display, wo Langstreckensensoren Weitier Bugungen von Verschlingern am galaktischen Rand registrierten, UNDES kommen noch mehr. Tausend. Wie von ihren Worten herbeigerufen, aktivierten sich alle Bildschirm auf der Bruck UND-Seiten dasselbe Furchtterrigen Bild. Den Rand der Galaxie, wo ein Flott von Hunderttausenden Verschlingerschiffen begen, sich nach innen zu bewegen. Im Zentrum dieser gewaltigen Flott befand sich etwas, das sich jeder Beschreibung entzog. Ein Schiff von der Groß eines kleinen Monds, entstanden aus den verschmolzenen Überresten ganzer Welten UND den umgewandelten Populationen Dutzender Spezies. Die korrumpiert menschliche Stimme ertant erniet. Aus dem riesigen Schiff drang die Stimme, wir kehren nach Hause Zurich, Helena. Wir kommen, unsere Kinder zurückzuholen UND den stark mit unserer zu vereinen. Die Galaxis wird UNS reichlich erneuern, UND du wirst UNS helfen, sie zu verschlingen. Elena. Kant mit Wachsendement setzen, das die erste Schlacht kein Angriff gewesen war. War ein Test gewesen. Die Verschlinger hatten ihr Fähigkeiten erprobt, ihr Schwachen ausfindig gemacht UND sich auf den wahren Krieg vorbereitet. Zwei Monate waren seit der ersten Schlacht mit den Verschlinger Sprachen vergangen, UND Elena Rodriguez lag im Sterben. Sie stand in der Krankenstation der Eugen Dämmerung UND Starroute in einen Spiegel, der die Wahrheit seit, die SIE. Vor ihrer Crew zu verbergen versucht hat. Haar war vollständig weiß geworden. Dunkle Adern trotten unter ihrer blassen Haut hervor. Die sich von ihren Schläfen ihren Hals hinabziehen. Die körperlichen Folgen der Kanalisierung uralter Zierischer macht durch ein menschliches Nervensystem, das nicht für solche Kraft ausgelegt war. Die neuronalen Bahnen brennen aus Dr. Sarah Park. Erklärt leis, waren die medizinischen Scans überprüft. Jeds Mal, wenn sie die Tiefenbefehl verwenden, zerstören sie buchstäblich. Teil ihres Gehirns. Bei diesem Tempo haben sie vielleicht noch drei Großschlachten vor sich, beaver Vollager mentaler Zusammenbruch. Elenina beruht die dunklen Adern in ihrem Hals. Sie pulsierten mit jedem Hirschlag, UNDSIE spurt die außerirdisch Macht. Die wie Flüssiges Führer durch SIE Floss. Wie lang haben wir noch, bis die Hauptflot eintrifft? Marcus blickt von seinem taktischen Display auf. Langstreckensensoren sehen, dass die Verschlinger Armada die Kernwelten in 6 Wochen erreichen wird. Aber Elena, wir haben etwas anderes festgestellt. Immer mehr Menschen manifestieren die Fähigkeiten, die du hast. Spontan Erweckungen auf Dutzenden von Welten. UND wie viel. Über 2.000 Bischer. Koloniebauern, Stationsingenieur. Sogar einige Kinder. Die genetischen Auslöser wurden überall aktiviert. Wahrscheinlich als Reaktion auf den Nutzung der Tiefen. Befehl. Elena spürt einen Hoffnungsschimmer. Kann einer von ihnen Syrianisch Schiff steuern? Huter Ethon. Materialisiert sich neben ihnen, sein holographisch Gestalt wirkt durchscheinender als sonst. Einige sehen Potenzial, aber keiner hat den Verbindung. Die genetischen Modifikationen wurden entwickelt, einen primären Kommandanten pro Generation hervorzubringen. Während an der als Unterstützungsnotenpunkt dienten, ging Elena zum Sichtfenster UND blickt hinaus auf die Versammelt Flott. Innerhalb von 2 Monaten war ihr Streitmacht von Hunderten auf Tausend Schiff eingewachsen. Das Mistenkollektiv hat sein gesamt Flott begeistert, nachdem ein Welten von hochentwickelten Sprachen verschlungen worden war. Die Lithen-Republik hat uralt verteidigungsplattformen Plattformen reaktiviert, die seit Jahrtausenden ungenutzt geblieben waren. Selbst einige der Spezies, die sich der Allianz ursprünglich weitersetzt hatten, entsandten nun Schiff. Doch es reicht nicht. Geheimdienstbericht schätzten die Hauptflot der Verschlinger auf über 1,5 Million Schiff, jeds einzeln aus den Überresten toter Zivilisationen entstanden. Es muss einen anderen Weg geben, sagt Elena. Eine Strategie, die wir noch nicht in Betracht gezogen haben. Den gibt es, erwidert Ethan leise. Aber es wird dir nicht gefallen. Elena wandt sich dem Hologramm zu
Erzulmir Devon. Die Zapirianischen Archive in Thulten Aufzeichnungen über einer Folgerich Verdia die Gung gegen die Verschlinger aus einer Galaxie, die sie vor 3 Millionen Jahren eingegriffen hatten. Einer Species namens Architekten Gelong sie zurückzudrängen, aber nur durch ein Technik namens die Finale Convergens was bedeutet das Ethan Sternenklar Augen verdunkelten sich. Jeds Mitglied Species verben sein Bewusstsein zu einem einzigen kollektiven Geist nuts dan sein Varanti mentale Kraft, die Konvertierungsfähigkeit der Verschlinger gegen sie selbst zu wenden. Anstatt Verschlungen zu werden, verschlangten sie ihr Feind. Marcus trat vor. Was Geske mit den Architekten? Gelong innen, die Verschlinger zu vertreiben, sagt Ethan langsam. Doch die mentale Verschmelzung war unumkehrbar. Sie wurden zu einer einzigen Entität verloren ihr individuellen Identitäten für immer. Indem sie ihr Galaxie retteten, horten sie als Species auf zu existieren. Elena spurt, wie sich Kults grauen in ihrem Magen ausbreitet. Du schlagst vor, dass wir Jeds menschlich Bewusstsein miteinander verbinden, nicht nur die Menschen. Jede Species, die bereit ist, sich der Konvergenz anzuschließen. Die dafür benötigt mentale Kraft ist enorm. Es braucht Milliarden verbundener Bewusstsein, ein Flot von der Groß dessen, was sich uns nahert, zu konvertieren. Die Krankenstation verstummt, als Elena die Tragweite der Situation begriff. Sie sollt nicht nur eigens Leben opfern, sondern die individuelle Identität Jeds Einzelnen, deren der finalen Konvergenz teilgenommen hat. Es muss einen anderen Weg geben, sagt Dr. Park verzweifelt. Ich analysiere die Technologie der Verschlinger seit Monaten, erwidert Elena. Konvertierungsprozess funktioniert, indem das individuelle Bewusstsein mit kollektiver Programmierung überschreitet. Aber was wär, wenn wir das umkehren konnten? Was wär, wenn wir sie zurückverwandeln, anstatt dass sie uns konvertieren? Elena begen auf abzugehen, waren sich in ihrem Kopf Ideen formten. Jeds konvertiert Schiff in Thult nach Spuren der Erinnerungen der ursprünglichen Besatzung. Ich habe es in den Kämpfen gespürt. Fragment dessen, sie einst waren, gefangen im kollektiven Bewusstsein. Ethan wirkt fasziniert. Glaubst du, der Konvertierungsprozess kann rückgängig gemacht werden? Nicht umgekehrt, sondern außer Kraft gesetzt. Wenn wir ein starkes Kollektiv Signal ursagen konnten wir vielleicht ihren Einfluss auf die konvertierten Wesen brechen. Marcus arbeitet bereits in seiner Konsole. Elena, was wär, wenn wir nicht alle dauerhaft verbinden? Was wär, wenn wir ein temporär Konvergenz erstellen konnten, gerade langgenig, ein Befreiungssignal auszusenden? Die mentale Belastung war enorm, warnt Dr. Park. Selbst mit Tausenden von Teilnehmern, die sich die Lastilen, wird der Hauptkoordinator Crofton ausgesetzt sein, die seinen Verstand vollständig zerstören konnten. Elena betrachtet erneut Spiegelbild, die dunklen Adern, die sich über ihr Ort ausbreiteten. Ich sterb bereits an der Nutzung dieser Fähigkeiten. Wenigstens konnte mein Tod so alle retten. Die nächsten 3 Wochen waren ein hektischer Vorbereitungsrausch. Elena arbeitet mit Wissenschaftlern Dutzender Spezies zusammen, ein temporär mentale Verbindungstechnologie auf der Grundlage alter Zapirianischer Techniken zu entwickeln. Freiwillig meldeten sich aus allen verbundeten Welten. Nicht nur Menschen, deren genetische Erinnerungen erwachten, sondern auch außerirdisch, die bereit waren, ihren Verstand zu riskieren, ihr Familien zu retten. Der Plan war eisig verzweifelt. In dem Moment, als die Verschlingerflot in die Kernsystem eindrang, sollt jeder freiwillig sein Bewusstsein mit Elenas Bewusstsein durch modifiziert zirisch Technologie verbinden. Elena wird dann ihr Varanti mentale Kraft nutzen, ein Befreiungssignal über alle feindlichen Frequenzen auszusenden. Hoffentlich werden die bekehrten Wesen von der Kontrolle der Verschlinger befreit. Wenn es gelong, wird sich die feindliche Flot gegen sich selbst wenden, während Milliarden befreiter Geister sich deren erinnerten, sie einst waren. Wenn es scheitert, werden Elena alle, die mit verbunden waren, sterben, die Galaxie wird innerhalb weniger Tage den Verschlingern zum Opfer fallen. Die letzte Schlacht beg an einem Dienstagmorgen über dem Planetenrefugium,
was sich Fluckling AUS 40 verschiedenen Welten unter dem Schutz der Alliierten Flottversammelt hatten. Elena stand auf der Brücke der Eugen Morgendämmerung, umgeben von dem mentalen Verbindungsapparat, der sie alle in Twitter retten oder verdemen Word. Am sie hierum Seiten holographisch anzeigen die Positionen von 12.000 freiwilligen Teilnehmern, die auf 100 von Schiffen und Dutzend von Welten verteilt waren. Feindlich Flott dringt in Sensoriechweit ein, meldet Marcus mit zitternder Stimme. Besteteit Ansel, 623.000 Schiff. Durch das Sichtfenster konnte Elena sie kommen sehen. Ein Welli der Dunkelheit, die Stern verdunkelt. Schiff, die sich wie lebende Albtraum durch die Leer bewegten. Im Zentrum der Formation befand sich das gewaltige Kommandoschiff, das sie schon einmal gesehen hat. Entstanden aus den Überresten ganzer Welten. Alle Teilnehmer bereitet sich auf die mentale Verbindung vor, wirkendet Elena über die Flottenkommunikation. Denkt daran, dies ist freiwillig. Jeder, der sich trennen möchte, kann dies jederzeit tun, beaver where mit der Konvergenz beginnen. Niemand tronte sich. Elena legt ihr Hand auf die Bedienoberfläche und spürt den Vertrauten Strom Uralter Macht, der durch ihre Dörn floss. Doch diesmal steuert sie kein Schiff, sondern verbend Gedanken über unvorstellbar Entfernungen. Einer nach dem anderen schlossen sich die Freiwilligen der Gruppen. Mentals Netzwerk. Elena spürt, wie Bewusstsein mit ihrem Verschmolz. Menschlich. Kolonisten vom äußeren Rand. Misten Kollektivneten mit ihren qualenartigen Gedanken. Kristallin. Lithenwissenschaftler, deren Geist in mathematischer Harmonie arbeitet. Der mental Druck war enorm. Elena spürt, wie ihr individuelle Identität zu verschwimmen beg an, als tausend andere Persönlichkeiten mit ihrer eigenen Verschmolzen. Blut ran aus ihrer. Nas ihren Augen, aber sie hielt durch streck die Hand aus, Jeds konvertiert Schiff der heranahenden feindlichen Flott zu berühren. Jets. Schrei sie, so laut als auch durch die mental Verbindung. Das Befreiungssignal brach aus dem vereinten Bewusstsein von 12.000 freiwilligen Herwehr, getrigen von Elenas Verbindung zu jedem Stück syrianischer Technologie im bekannten Raum. Es war ein Botschaft der Erinnerung an die individuelle Identität, der Freiheit von dem Kollektiv, das sie versklavt hat. Die Wirkung war unmittelbar und spektakulär. In der gesamten Verschlingerflot begannen konvertiert Wesen sich daran zu erinnern, sie gewesen waren. Menschlich. Besatzungen, die vor Jahrzehnten absorbiert worden waren, fanden plötzlich ihr individuellen Bewusstsein sustand wieder. Außerirdische Spezies, die vom Kollektiv verschlungen worden waren, begannen, ihre sprunglichen Persönlichkeiten wieder zu erlangen. Die gewaltige Feinformation beg und sich selbst zu zerreißen, als befreit Schiff ihr Waffen gegen ihr ehemaligen Herren richten. Die korrumpiert menschliche Stimme, die Elena monatelang gequält hat, were durch 100 andere Stimmen ersetzt. Dankbar, verwirrt, aber frei. Doch Elena zahlt den höchsten Preis. Sie spürt, wie Bewusstsein unter der Belastung der Koordination eines so gewaltigen mentalen Netzwerks zerbrach. Ihr individuelle Identität lost sich in dem von geschaffenen Kollektiv auf. In ihren letzten Momenten klaren Denkens konnte Elena, dass die endgültige Konvergenz nicht von Dauer sein muss. Als Verstand zu schwinden begann, nutzte sie ihr letzten Kraft, Jeds and ihr Bewusstsein aus dem Netzwerk zu drängen und so deren individuelle Identitäten auf Kosten ihrer eigenen zu retten. Elena. Marcus Stimme skien von White zu kommen. Sie auf nicht ein letztes Mal die Augen lächelt. Durch das Sichtfenster sah sie die Flott der Verschlinger im Chaos. Ihr umgewandelten Schiff kämpften nun für die Freiheit statt für die Eroberung. Die Galaxie war gerettet. Sag es innen, flüsterte Elena, als Bewusstsein endlich nachließ. Sag ihnen, dass die Sprache nie wirklich ausgestorben war.